All right, now we're joined. Sleep there as well. Now we're joined by head coach Phil Neville and captain Gregore. We'll get started with opening remarks. Yeah, welcome, buenas tardes. Well, I think we're all really excited about this occasion. I think from the minute that it was announced, this game, it's created an awful lot of excitement. I said maybe 10 days ago that this was the biggest game in the club's history, and I think I saw a little bit of criticism flying around. But it's the biggest game in the club's history because of the size of the club that we've managed to bring to our city. I think when you talk about Barcelona, you talk about an institution of football with the history that they've got, one of the biggest clubs, one of the biggest sports brands in the whole of the world. And you know, when you are into year 3 of your expansion and you manage to bring a club of this size to South Florida, there's been an awful lot of great work being done by a lot of great people in this club. Xavi Asensi's obviously got connections at Barcelona, and he's worked tirelessly, and we owe him an awful lot in terms of the work that he's done to bring a club like Barcelona. And we've sold out this stadium for the first time. That's why it's so big. It's on television all the way around the world. That's why it's so big. And it's going to be the most amazing occasion, I think, from the minute that we scored that winning goal against Charlotte on Saturday. The attention has been turned to this game and the excitement, and it's always when you get a match of this magnitude that every single player in the squad wants to play, and every single player in the squad has no fatigue, has no tiredness, has no strains, and every single one of them wants to play. So we're going to give opportunities to everybody in the squad. But what I would say is that we, in life and my experience of being probably on the other side of this, being an EPL club coming to this part of the world, that there is no friendlies. You okay? There is no friendlies. We want to compete. We want to make sure that we give Barcelona a good game. We want to test ourselves against the best players, the best teams, the best coaches. And tomorrow night, I want my team to be competitive. You imagine the confidence coming out of this game when, as an individual or as a team, you've played really well and you've competed against some of the best players, will make us even better against NYC on Saturday. So we're really excited. We've got a fully fit squad. We've got a couple of knocks that we need to check on in the morning. And I've got to say, it's a really proud moment for everybody connected to the club that a team like Barcelona have come to South Florida, to Inter Miami, to play this game tomorrow night. And I hope that everybody involved enjoys it, and we see a fabulous game of football, and we see what elite football is all about. If you have a question, please raise your hand. Please state your name, your outlet, and who the question is for, and please one question per turn. We'll get started with Michelle Kaufman of the Miami Herald. Michelle Kaufman of the Miami Herald. Phil and Gregory both, can you just talk about what do you think the team will gain, especially the young guys, to be able to go out there and play against players of this magnitude? You mentioned a little bit, but if you could expound a little. And for Gregory also, what does it mean to you personally, jugar contra Barcelona? ¿Qué sentimientos tienes? Gracias. Creo que es un partido que todo jugador quiere jugar, y nuestro sentimiento es de disfrutar al máximo de este partido, aprender, competir y hacer para competir para ganar partido. Entonces creo que es el pensamiento de todos los jugadores. Yeah, well, I think, you know, we're going to probably bring 2 or 3 of the MLS2 guys in just to experience it, sit on the bench, experience what it's like. And we saw Barcelona at the training facility this morning, and there's just a different feel, the way that they act, the way that they behave, the way that they pass the ball, the way that the technique. And I said that it's a great learning experience, but I understand totally what the captain says, is that we're here to compete, we're here to challenge ourselves, we're not here to get autographs or to swap shirts, we're here to win this game of football. And like I say, I came here with Manchester United, I came here with Everton, and I remember playing a game in Salt Lake City for Everton twice. And if you go out with the attitude that these games are going to be easy, they're not. This is a competitive game. Everton got beat by an MLS side because the MLS side wanted to compete. They wanted to show what they were about. They wanted to test themselves against the best. And that's what we have to do tomorrow night. Yes, be proud that you're on the same pitch. Afterwards, maybe get a selfie. That's the way of the world these days. But during that 90 minutes,
enjoy the game, compete in the game, and test yourselves against the best. If you're a right back, test yourself against the best. If you're a centre back, see how you perform against the best. Because I tell you, people say, "Oh, we're going to suffer on Saturday. We're going to suffer down the line." No, this will help us. This will help us. One, it'll show us how far we've come as a team. Two, it'll show us how far individuals have got to go until they get to that level. Because when we recruited these players, they all wanted to play in Champions League football. They wanted to play in World Cups. Well, tomorrow night is your chance to prove or to take a step forward. And that's why I think that this can only be positive. Positive into our season, positive in the development of our players, and positive for this football club worldwide. Next question, Franco, then Jose. Hey, Phil. Hola, Gregore. Franco Panizo, Miami Total Football. For you, Phil, obviously it's a big game for you guys, but it does come in a busy stretch of MLS matches. In terms of the rotation, how do you plan for tomorrow? Will we see rotation at some point during the game? How are you going about minutes? Obviously, you have a big game on Saturday as well. They'll all play. All my squad will play tomorrow night. I can promise that we're allowed unlimited substitutions. Both teams there in the early parts of their pre-season. So every single player will get an opportunity to play tomorrow night. I think I owe that to the players that have been playing and that have not been playing. And it's funny, you think about the players that have not been playing, you think, oh, it's a perfect game for them to come in. But the players that have been playing major minutes, say the 3 games last week, all want to play in this game tomorrow. And that's the attitude and the characters of players that we've brought to this football club. So they will all get opportunities. There will be rotation within the game from both sides, I'm sure. And, it's a game where we'll see who can perform in front of 20,000 people, who can perform against the best. And I really hate when we're saying about we're in a tough stretch. We're playing Barcelona at home. We should just look at this as the greatest opportunity to go and pit your skill against the best players in the world. And I think that's the attitude of my players. As soon as we came off on Saturday, Gregore will tell you, we said, right, we've got to go and beat Barcelona. That's the next challenge, not New York City. New York City will look after itself. We've got to go and beat Barcelona. And when you say those words, you think about the challenge of those words that have been said. I think that's what makes me and my players get out of bed in the morning. Next question, Jose, then we'll go to the back. Thank you. My question is for Gregore, not for you. Good. I feel. I talk too much anyway. José Rodríguez from Deporte Total USA. Gregore, quiero preguntarte si este partido, más allá de lo que significa enfrentar al Barcelona, puede ayudarles a esta plantilla de jugadores en el aspecto mental, de jugar quizás un poco más relajados, distinto a lo que viven ahora en la MLS, en la que tienen que recuperar el terreno perdido temprano en la temporada. ¿Puede ayudar de aquí en adelante en el aspecto mental enfrentar este partido quizás un poco más relajado? Creo que sí, un buen partido para que nosotros podamos jugar contra un Barcelona. Y creo que no necesitamos entrenar, porque ya entrenamos ya precision y entonces ahora contra Barcelona, final de semana tenemos contra New York, entonces pensamos a cada partido. Entonces ahora contra Barcelona y después pensamos en New York, entonces cada vez pensando en cada partido. Go next question there, then we'll go to Ian. Hey guys, Rodrigo Almeida from Radio Florida, Brazil. I'm going to ask this question to Gregore em português. Gregore, tudo bem? Tudo ótimo. O que você mais espera para esse jogo e quais você acha que seriam os seus maiores desafios para você e para a equipe? E o que você falaria para eles dentro do vestiário antes de antecipar um jogo tão grande como esse? Creo que el mayor desafío es que nosotros estamos enfrentando jugadores que juegan un mayor nivel de mundo. Entonces, creo que nosotros tenemos que disfrutar el mejor momento de temporada. Que nosotros miramos a este jugador de televisión y ahora tenemos la oportunidad de jugar contra. Entonces, creo que es una oportunidad que sabemos que tenemos que agarrar de la mejor manera. Entonces, tenemos el estadio lleno, tenemos la gente toda ahí contra Barcelona. Entonces, un buen partido para que disfrutamos. Next question, Ian. Thank you, Right Rafa. back. Ian Hess with Heron Outlet. Phil, for you talked about this being a big one for the club, but individually, those one-on-one battles, what can you as a coach learn for players that rise to the challenge when they're up against, one-on-one battle against a Barcelona player? Yeah, well, I think the biggest experience I learned in my career was I suppose being at Manchester United, then going to Everton and training with great players,
but realizing that these great players are only human. They have the same insecurities. They still have bad games. They get nervous. They still make bad passes. And the biggest thing that I will say to the younger players that will play tomorrow night is that they're only human beings. They're just really good at playing football. And you can respect a player or you can be in awe of a player. And we can't be in awe of this team playing tomorrow night. You know, I think the last 3 or 4 days, every time Lewandowski signs, Rafinha signs, somebody else signs, you think, oh dear me, we're in for a really tough game. But we shouldn't be scared of that challenge. And that's the biggest thing. I remember going to Everton and the players at Everton talking about the players at Manchester United like they were almost godlike figures. And I had trained with them for the last 18 years and they were just normal people. So I tried to pass on my experiences that, you know, they still make bad passes like we do. They still get nervous. They still have bad games. They still have bad moments in their lives. They're still, you know what I mean? They're still human beings at the end of the day. So we've got to treat this as just like we would any other match, even though we're playing Barcelona. And we've got to show our qualities. We've not got to be scared of the challenge. We've got to be excited and motivated for that challenge. Because at the end of the day, it's, like I say, I think we'll see a lot about our players tomorrow in terms of how much we can develop them, how much they need to go in terms of their development, and whether they can handle occasion like this, which I think is always the biggest thing. Can you play in an environment like this tomorrow night? 20,000 people shown around the world. Have you got the temperament, the quality, and the ability to handle the occasion as well as the game? They can handle the game no problem, but it's more the occasion and who you're playing against. You know, and I think that's my experience of these games and playing against the best teams. You've got to be able to have the right temperament to play in these games. Francisco Rosa from the Sun Sentinel. Phil, seeing the fanfare surrounding this game, what does that reinforce to you about, you know, the footballing community that is South Florida and the fan base that you guys have here? Well, I think you look at Inter Miami as a football club. I think this game probably suits the direction in which we want to take the club. We see ourselves as someone that wants to make inroads into the world in terms of the world knowing about Inter Miami. Miami's a fantastic place to come and have your holiday. We've got some great sporting teams in this area as well, and we want football and soccer to be at the forefront of everybody's mind tomorrow night. And then tomorrow night, what that will give us, hopefully the people that come to the stadium tomorrow night, to say, do you know what, we're going to come more to this stadium. We're going to fill out when we play Cincinnati and Columbus and Toronto, because we've got an unbelievable section of supporters that come week in, week out. Now the next step for this football club is to have more nights like against Barcelona. And that's filling out stadiums, big crowds, big games. And I think when I joined this football club, that was the vision for this football club, to sell out the stadiums, to have days like today where there's 50 to 60 media people, and we're attracting the best clubs and the best players in the world to play at our stadium. And we are early in our expansion. We are still in the building phase, but this is probably the biggest step that we've took in terms of the caliber of team that we've got coming. We have any more questions in the room? Good. Okay, so that concludes Inter Miami's press conference. Give us a couple of minutes and Barcelona will arrive. Thank you, guys. Can you move the chairs for the photo?
ready for the thrill, so run for your life. We are the storm, it's time to lock up and hide. We're in for the kill, we're here for the high. This is our kingdom and we're ready to fight. We're born animals. We're born animals. We're born animals. You're on the back foot now, ain't getting out. No one's gonna hear you shout. We ain't backing down, we'll never let you go. You Double-sided, yeah, we're good, we're good. Prize went up, prize went up. Eh? Down, please, down, down, down. Aqui, forward. Thank you. Thanks, guys. just make sure. Good afternoon, bona tarda, buenas tardes. Welcome to the press conference of our captain Sergio Busquets and new player Andreas Christensen. Comencem la roda de premsa amb Sergio Busquets i Andreas Christensen. We'll start with 3 questions in Catalan to our captain with no translation, and then we'll start with questions in Spanish to Sergio and questions in English to Christensen, please. Laia. Bona tarda, Sergio. Bona tarda, capità. Ha començat una nova pretemporada, de moment han arribat 4 incorporacions, a més de la renovació de Neville. Vas comentar fa uns mesos que faltava pólvora dalt. Amb els fitxatges que han arribat fins a dia d'avui, estàs il·lusionat amb la nova temporada? Creus que l'equip podrà competir per tots els títols? Gràcies. Hola, bona tarda. Sí, la veritat que s'està fent un esforç molt gran per part del club i han arribat jugadors molt importants a la part ofensiva, a la defensiva també, però menys jugadors. I molt content de que el club faci aquest esforç, de que vinguin jugadors d'aquesta talla mundial, com pot ser el Lewandowski, Rafinha, com tu dius, la renovació també de l'Ousmane, que ens ajudarà molt. Més amb la plantilla que teníem, que també va fer un esforç a l'estiu passat, no? Arribant amb Ferran, amb Auba, i molt content perquè al final sí que és veritat que el futbol són gols, és ser un equip sòlid, però el més important són els gols, i jo crec que aquest any s'ha complert, no? Això de portar molts jugadors, de tindre competència, i esperem que ens vagi de la millor manera possible per començar bé la temporada i acabar-la millor i lluitar per el que volem tot, que és competir i guanyar títols. Ramon. Hola. Sí, avui al matí l'he vist per primera vegada perquè ahir van tindre un acte i ell va arribar a l'hotel, però el van veure altres companys. I significa molt, com he dit abans, és un jugador de talla mundial, un golejador, fa molts gols durant la temporada, que això és importantíssim, i ens donarà molta il·lusió, molt treball, i bueno, doncs, també esperem nosaltres ajudar-lo, que s'adapti de la millor manera possible i el més aviat, i que sigui una societat molt bona, no? per nosaltres, i que demostri el que ha estat demostrant aquests anys. Francesc. Hola, Sergio aquí, Marcelo Torres. Hola. Dins d'aquest procés de renovació que viu l'equip cada any, d'aquest estiu on es fan fitxatges, sempre hi ha una frase típica, que són els últims anys, s'ha de trobar el relleu de Sergio Busquets. En aquest sentit, et pregunto, estàs cansat de sentir-ho? Estàs acostumat? I afegiria, dins de la plantilla actual, per tu, des del punt de vista futbolístic, quin és el futbolista ideal per fer de Busquets, que no sigui?
No, al final som un equip i hem de trobar molts jugadors que puguin jugar a diferents posicions, però també, com diu el míster, doncs intentar que almenys siguin dos, no?, per posició. Això l'haurà de trobar el míster, jo intento fer la meva feina el millor possible i tindrà competència perquè al final és bo per l'equip i individualment també per mi i pel jugador que sigui. A partir d'aquí, jugadors igual que jo crec que això és impossible, no hi ha dos jugadors iguals, ha passat amb altres companys que han jugat aquí, que han marxat, i al final el que s'ha de buscar és tindre una mica de varietat i que aquesta competència sigui bona per l'equip. Marc Brau. First of all, I want to ask you a question for you, Andreas. After a week with the team, after several training sessions, I want to know how excited are you for the possibility to play your first game with Barca, especially in the United States? Are you excited to play finally this first game? Yeah, I feel like it's been a good week. Like you say, it's a lot of new things to take in, and I feel like tomorrow is going to be the next step. You know, it's the next step to get more relations with the teammates. You know, things are being done differently. So yeah, I think this is the next step, and I'm just looking forward to it. I think now we have a few new players that have to get into the team, and I think this is probably the best way to do it. It's in the games. You can learn a lot from training, but match situations are different, and yeah, I think we all have to learn a little bit of the way that we're doing things. So yeah, this is the next step, and I'm just looking forward to get started. Ramiro. Andreas, Ramiro Alonso from Manchester. I would like to know if what the Mister asked you to do in Barcelona is very different what you were used to do in the other teams you have played. Not individually, no. I think, like I said, I think it's I do things my way, and so far it's fit quite well. But it's obviously, like I said, like in the games, is some things are being done differently, and I think it's up to me just to look around and pick up. And obviously the teammates they've been good to tell me what they normally do, so I can learn quickly, which I think is in everyone's best. Just the best way to do it. So nothing individually, not yet anyway. They might come, but I think right now it's just up to me to pick up everything I can. Elena. Hola. Hola a los dos. Mi pregunta es para ti, Sergio. Acabas de decir que significa mucho el fichaje de Lewandowski porque es un delantero de talla mundial. ¿Podemos decir, al menos a día de hoy, que es el mejor fichaje de la Liga esta temporada? Bueno, a nivel mediático y de nombre puede ser, pero antes de empezar cualquier competición y de jugar partidos tampoco sirve de mucho valorar esto. Ojalá lo estemos diciendo cuando acabe la temporada y que haya sido una gran temporada para él en lo individual, porque seguro que eso significará que en lo colectivo también ha ido bien y ojalá sea así. Andreas, I was just wondering what kind of lift Lewandowski has given to the whole squad. We saw him introduced to everyone earlier. Just how you talk about his introduction and just what it means to the team as a whole. Yeah, well, first of all, I think the introduction has been quite easy. I think it's been for all of us that's new. The team has been incredibly good at making us feel welcome and all that. And yeah, I think for us it's obvious, that he's got the quality. He's won a lot of trophies. He's got the winning mentality that we need. So I think it's just he brings all these qualities, and I think it's quite obvious what they are. So I don't think I need to mention it. But yeah, I think everyone's just happy that he's here, and yeah, he can push us and share his experiences. So yeah, I think it's just it's a good thing for the team, and yeah. Adrià. Hola, ¿qué tal? Hola, Andreas. Mi pregunta es para Sergio Busquets. Soy Andreas de la cadena SER. Estos días estáis aquí entrenando en las instalaciones del Inter de Miami. Cuando se habla de tu futuro, se suele vincular mucho a la MLS, ¿no? A la Liga de Fútbol de la Americana. Te queda un año de contrato, pero ¿te ves jugando aquí algún día o no descartas seguir en el Barça? No descarto nada. Sí que es verdad que es mi último año de contrato y
bueno, pues todo el mundo lo sabe. Pero me centro en acabar bien este año. Es un año con muchas cosas a nivel de clubs y también de selecciones. Y me centro en disfrutar, en competir al máximo y en dar mi mejor nivel, y luego en un futuro se verá, ¿no? Siempre he dicho que me gusta mucho venir a Estados Unidos y la liga, y bueno, lo que pase en un futuro todavía no se sabrá porque todavía no hay nada y es demasiado pronto. Sergio, buenas tardes. Ale Ramírez, pasequicado.com. Hola. Sergio, una preguntita. Después de un año un poco difícil, como capitán, ¿cómo te sientes hoy después de ver esas incorporaciones que está haciendo el equipo? ¿Te sientes un fresquito, algo de que esta temporada puede ser el que Barcelona vuelva a volver fuerte? Y hablando de ti también, ¿te sientes con esa misma fuerza para continuar mucho tiempo? Bueno, con los fichajes sí que es verdad que es momento de ilusionarse y de ver que el club está haciendo un esfuerzo y un trabajo enorme para volver a competir por todos los títulos y tener una plantilla muy amplia con grandes jugadores, y eso es bueno para todos, ¿no? Para los que llevamos aquí más tiempo y estos últimos años no han sido los mejores, para la afición y para ver que el club pues, puede hacerlo. Y yo me encuentro muy bien. Yo creo que estos últimos años me he encontrado muy bien a nivel de club, de selección, que las lesiones me respetan y puedo jugar muchísimos partidos y estar disponible, ¿no? Que al final es muy importante para un jugador y también para un entrenador tener jugadores así. Y a partir de ahí, pues lo que he dicho antes, ¿no? Intentar dar lo mejor de mí y estar a disposición del equipo para lo que me necesite. Hola. Tú has vivido muchas pretemporadas, llevas ya muchísimos años jugando, ha habido temporadas buenas, otras no tan buenas y otras malas, pero las pretemporadas sirven para notar cosas, ¿no? Para estas sensaciones. ¿Estás notando cosas de estas de temporada grande? Bueno, llevamos muy pocos días, pero sí que es verdad que, como he dicho antes, a nivel de fichajes llevábamos unos años en los que no habíamos podido fichar mucho por la situación en la que estaba el club, por el tema de la pandemia, y ahora quizás haya sido diferente en este sentido y sí que haya sido mucho más ilusionante y hayan venido jugadores antes de pretemporada, incluso ahora, ¿no? En pretemporada. A partir de ahí, ahora llevamos pocos días, nos hemos centrado en trabajar sobre todo físicamente y ahora llega la hora de competir en los partidos, que eso también va a marcar pues cómo va el equipo, cómo va cogiendo el equipo los conceptos que los que hemos estado este medio año con Xavi ya los tenemos más asumidos, pero hay incorporaciones nuevas que lo tienen que hacer y va a venir muy bien para eso. Toni. Hola Sergio. Hola. De relevo, mi pregunta es para ti. En los últimos años se ha hablado de si a nivel condicional faltaba un punto más, un punto menos. No sé si eres de los que cree que esta pretemporada es buena para incidir en eso, para arrancar a tope, o no le das importancia a esto y crees que es lo típico que se comenta solo cuando los resultados no van bien. Sí, está un poco ligado, ¿no? Yo creo que las dos cosas, al final cuando no ganas siempre se buscan diferentes tipos de cosas, excusas, llámalo como quieras, y cuando se gana todo es mucho más fácil. Al final nos tenemos que preparar de la mejor manera. Sabemos las circunstancias en las que se hacen las pretemporadas hoy en día, en las que tienes que viajar, tener un jet lag y entrenar en sitios diferentes, y nos tenemos que adaptar a ellos. Yo creo que estamos trabajando bien, que tenemos quizás un equipo mucho más amplio y con más fichajes, que eso también nos puede beneficiar a la hora de hacer las temporadas, ¿no? Y que se repartan pues los partidos y los minutos y haya competencia. Y a partir de ahí, pues si seguro que el equipo gana y va mejor, no se hablará tanto, y si no, pues será todo lo contrario. Aquí delante. Mi pregunta es para Sergio. Sergio, has venido en el pasado a Miami a enfrentar quizás otros rivales europeos. Hoy te toca enfrentar a un equipo de casa, ¿verdad? Y que tiene nombres reconocidos a nivel mundial. ¿Qué nos puedes decir de Inter Miami? ¿Qué has buscado, qué has escuchado de este equipo y qué esperas mañana en el terreno de juego? Bueno, siempre me ha gustado mucho la MLS desde que vino a jugar David Villa, y desde entonces la he seguido bastante cuando he podido por el tema del cambio de horario. Y bueno, de Inter yo creo que
que empezó mal la temporada con resultados negativos y se rehizo de eso, y ahora está en mitad de la tabla intentando entrar en playoff, encontrando su sistema. Ahora ficharon a Pozuelo, que es un jugador que seguro que a nivel ofensivo le va a dar mucho, y si le respetan las lesiones, que ahora han tenido unas cuantas, pues es un equipo que seguro que va a entrar en playoff, y una vez en playoff a ver si pueden luchar por la liga, y ahí en las eliminatorias empieza otro torneo. Y bueno, pues es un equipo que le gusta tener el balón, quizás es un poco largo porque así es el juego de la MLS, ¿no? En la que hay muchos goles y muchas ocasiones por ambos lados, y bueno, pues tendremos que dar nuestra mejor versión e intentar ganarles. ¿Verdad? ¿Sabes mucho del equipo? Bueno, de toda la MLS, me gusta verlo. Tengo compañeros aquí que han jugado en el segundo equipo del Barça, que también están por otros equipos como Ilie, Fontás y muchos más, y bueno, pues me gusta el fútbol en general. I'm going to ask Andreas the same question in English. What do you know about, do you know anything about Inter Miami? Do you follow MLS? And, you know, what are your impressions in general of the league and of soccer in this country and Inter Miami? What do you know about them? It's difficult because I wish I could watch all the games just like a general football fan, but because it's in the middle of the night, you know, it's very difficult to follow and know everything. And yeah, I just had a talk with Sergio on the way here. The way he said, you know, he was watching everything and trying to follow. And yeah, I probably should do the same, you know. But yeah, doing that is in the middle of the night, you know, I don't watch the full games. I try what I can. Because what about the growth of the sport in this country? That's what I was gonna come to. Yeah, just growing it. You know, one of my best friends, Pulisic. You know, just talking about general sport in America and the way he explains it and all this. You know, just like you say, the growing of the sport is amazing. And even today, you know, we got 10,000 out there. That's what I said, just to watch a training session. So I think the interest in the sport is growing, like you say, and for me it's amazing as a general football fan. So yeah, I'm just very happy, and I've been in America a few times and I always enjoy it. So for me it's amazing. John Pugui. Hola Sergio, Mundo Deportivo. Antes has hablado de cuando no se gana, se buscan excusas, buscan explicaciones. La pregunta es, tú que has vivido desde hace muchos años como una persona importante del vestuario, ¿tenéis claro lo que ha fallado los últimos años y sobre todo lo que hay que hacer para mejorarlo? ¿Quieres que te diga que sí, que vamos a ganar todos los títulos, o que el fútbol es mucho más difícil que eso al final? Está claro que sabemos que hemos hecho cosas que hemos hecho bien y otras que no tanto, pero al final en el fútbol entran otros factores, juegas contra rivales que pueden estar mejor, y bueno, es un cúmulo de situaciones y de cosas que se tienen que vivir y que se intentan mejorar, y el cuerpo técnico trabaja para ello y vemos vídeos y hacemos todo lo posible, pero al final no es un problema matemático sencillo, ¿no? Y bueno, pues a nosotros somos los primeros que nos gustaría corregirlo, ser mejores y demostrarlo cada partido y ganar cada partido. Sergio, ¿cómo estás? Fernando, hola. Del Inter Miami. Voy a ir un poquito más lejos de la pregunta acá de mi colega. Dijiste que te hiciste más conocedor de la MLS cuando vino Villa. Casi todos tenemos un segundo equipo, un tercer equipo. Acá en Miami hay muchísimos fanáticos de Barcelona. ¿Cuál es tu equipo? ¿Tienes el corazoncito? ¿Te podemos hacer algún approach para que te hagas hincha del Inter Miami? No, me gusta el fútbol en general. No he nacido aquí, no puedo tener un equipo especial como me gustan otros deportes como la NBA, y me gusta disfrutar de ello, ver buenos partidos, buenos jugadores, y bueno, pues ahora estamos aquí en Miami, vamos a jugar contra ellos. Me gusta Estados Unidos, Miami es una ciudad espectacular, pero más allá. ¿Te podemos convencer para que seas hincha del Inter Miami? Bueno, ya veremos. Andreas, for you, obviously you might not know Inter Miami's players, the position in the table, the style of play, but from being in Europe, what is your impression of the club whenever it does come out in the news or on social media? What's your impression? Obviously it tends to make a lot of noise here because it's David Beckham, it's Miami, but what's your
do actually. A few of the players have been, in Premier League and stuff. I played with Gonzalo for a year in Chelsea. So I do know quite a few of the players by name, but like you say, the style of play, I probably haven't watched enough to have a general idea of what they do. But yeah, just as a club, like you say, hear good things. Hear a little bit about it in London, like you said, because of Beckham. But yeah, I think it's a little bit of an extension of just the growth of the sport, and how well it's doing, and what direction it's going. And we've been training here in the facilities. They're amazing. It's top notch, and so again, it's just amazing for me to be here. I enjoy it every time, and my general thought about the whole thing is, it's great to be here, and I can't wait for the game tomorrow. Even though it's a little bit hotter than I thought it was going to be, but like the humidity is something else. But yeah, I'm looking forward to it. No, espera, bueno, los dos, cualquiera de los dos, sí. Sergio, hola. Hola. Miguel del diario AS. Sé que es una pregunta un poco delicada, pero bueno, el tema de la masa salarial se ha hablado mucho. Vosotros los capitanes estáis un poco inmersos en este tema. Se ha comentado de que tenéis que hacer un esfuerzo, un nuevo esfuerzo. El presidente ha sido el primero en decir que tenéis vosotros una responsabilidad importante con el club. No sé si habéis hablado con el presidente, si se ha hecho ya algún paso al respecto sobre este tema. No, bueno, el presidente ya habló en su momento al inicio o al final casi de la temporada pasada y no hay ningún problema, está todo muy bien y hay comunicación con el presidente y siempre hemos dicho que estaremos para lo que necesite el club, pero que bueno, es un tema que ahora mismo no está sobre la mesa, vaya. Una pregunta para ti, Sergio. ¿Qué es el significado para usted, siendo un equipo de España, empezar su pretemporada en una ciudad donde hay tanto público hispano y latino? Pues muy contento de poder viajar por el mundo. Durante el año, durante la temporada no lo podemos hacer y para eso están las pretemporadas, incluso alguna vez a finales de ella, como el año pasado Australia. Al final sabemos lo que representa el Barça a nivel internacional y los seguidores que tiene por todo el mundo y poder estar hoy aquí y hacer esta gira en Estados Unidos para estar más cerca de los fans, pues para nosotros es un placer. Hacemos una última pregunta telemática. Eric Esquivel, por favor. Sí, Busquets, empiezan los partidos, este es el primero de muchos. Te quisiera hablar específicamente del partido que tienen contra Pumas en casa. ¿Qué piensan del equipo y qué saben del equipo? Bueno, todavía quedan muchos partidos antes de Pumas. Sabemos que vamos a jugar el Gamper y que está a lo mejor el fichaje de Dani. Y bueno, pues Pumas es un gran equipo mexicano. Los equipos mexicanos ya sabemos que son duros, son fuertes, son intensos. Y seguro que aunque ellos estén inmensos en otra liga y en otro momento de la temporada, pues van a querer ofrecer una buena imagen y va a ser un partido muy competido en el que va a ser una fiesta porque, bueno, ya sabéis lo que es el Gamper para nosotros con nuestra presentación y ojalá se vea un partido muy bonito y podamos disfrutar de un buen fútbol y ganemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Good afternoon. Gracias. Thank you.